हेलो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 +2 ਕਲਾਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਨੇਟਿਕਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ MCQ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਫਸਟ MCQ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਫॉर एवरी 10 degree rise in temperature if the temperature is increased 50 degree सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, जिदा 10 डिग्री टू 50 डिग्री है 5 टाइम्स हो रहा है, इट मीनस डबल हो रहा है, 2 की पावर 5 कर देंगे दैट इज़ 32 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज़ 10 मिनट्स, द टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी रिएक्शन ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 20 ਮਿੰਟ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਇਜ਼ always equal to stoichiometric coefficient ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। नेक्स्ट द रेट कॉन्सटेंट फॉर ए रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेट कॉन्सटेंट जोड़ा की वैल्यू आप जिस तरह लेंगे हैं दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। सो फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड है दैट इज़ ए कैटलिस्ट, थर्ड है इनिशियल कंसनट्रेशन, फोर्थ टाइम ऑफ रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर दैट इज़ इनिशियल कंसनट्रेशन, क्योंकि अगर रेट कॉन्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट किहदे होंदा, इनिशियल कंसनट्रेशन ते, ठीक है। एंड next question, in a reaction to NO plus O2 to form 2NO2 if the concentration of NO is double कर दी जाए, so O2 is halved कर दी जाए तो रेट बिकम रेट ते की फ़र्क पेगा। सो रेट ਇਹਦਾ हमेशा की हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि रेट इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टर्म रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट होंदा है, ठीक है। जो NO डबल कर देवांगे ਆਪਾਂ। सो ये जो रेट लिखा रेट इक्वल टू कंसनट्रेशन टर्म NO इधर डबल है, इनू ऑलरेडी डबल कर देंगे तो जी O2 की कंसनट्रेशन है उन्होंने हाफ कर देंगे। सो 2 का 4 2 डिवाइड करके सो साढ़े को डबल आ जाएगी। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटर्मिन बाई। सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। Next, which of the following factor does not affect the rate of reaction? So first temperature, second catalyst, third concentration of reactant, fourth enthalpy of a reaction. So correct answer that is a D option, enthalpy of a reaction, ठीक है जी। So next देखते हैं, the half life of a first order reaction is 693 second and the rate constant for a reaction is, so इधर आप again T half यूज़ करेंगे, T half 0.693, ठीक है, ओवर के। अगर वैल्यू सॉल्व करते हैं साढ़े को करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.01 सेकेंड इनवर्स। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर फॉर रिएक्शन इज ऑलवेज ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी बिकम इक्वल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द रेट ऑफ ए रिएक्शन ट्रिपल when the temperature is from 20 degree to 50 degree the value of activation energy। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ activation energy ਦਾ जो फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करांगे we will get the answer C is the correct answer, ठीक है। next in a zero order reaction rate is independent upon concentration, rate increases with increase in concentration। so option A is rate is independent upon concentration, zero order ਦੇ ਵਿੱਚ concentration independent नहीं ਹੁੰਦਾ। next question, rate of a reaction for 5.8 multiple 10 to the power minus 2 second order of reaction become first order because unit are here। so next question है, which of the following plot give a straight line for the first order reaction? first option concentration versus time, second log concentration versus time, third 1 over concentration versus time, concentration square versus time। so correct option that is a B option, log concentration versus time। next the temperature coefficient of a reaction is 2, the by what factor will the rate constant increases if the temperature is raised by 30 degrees centigrade। so correct answer that is a 2 raise का 10 degree rise it means 3 times, that is a 2 raised to power 3, that is a 8 times, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन N2O5
that will give the 2NO2 plus half O2. The rate of disappearance of N2O5 that is given. The rate of formation of NO2 will become ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ rate of reaction ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, that is a C option, ठीक है, this is the correct answer. Next that is a ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 marks carrying question and 3 marks carrying question, ठीक है. Define reaction rate, SI units and factor affecting. So all the question are solved here. So start करते हैं ਆਪਾਂ। फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की ਹੁੰਦਾ that is defined as the speed with which the reactant are converted into the product and it is measured as the rate of decrease in concentration of reactant की concentration reactant ਦੀ decrease होएगी तो product ਦੀ increase होएगी, ठीक है जी। and second point, it also depend upon the initial concentration of reactant and its units are per mole per time inverse, ठीक है। next है question साढ़े को the difference between instantaneous and average rate. In case of instantaneous, it is defined as the rate of change of concentration of any one of a reactant or product at a particular time, that is called as instantaneous rate. In case of average rate, it is defined as the rate of reaction or measured over a long time interval, ठीक है। so कोई भी आप रिएक्शन मान लेने, let us consider A plus B to form C. so in case of instantaneous rate can be calculated by dx by dt, rate of change of concentration become equal to negative sign rate of change of A the concentration further equal to rate of change of B the concentration further equal to rate of change of C the concentration, which will show that the negative sign indicate that is a concentration of a reactant decreases and positive sign shows that the concentration of product are positive in nature and increases, ठीक है। Similarly, average rate of reaction above reaction can be written as a delta x over delta t, where delta x that is a change in concentration over delta t that is a change in time taken, ठीक है। next आ जाएगा साढ़े को the factor rate of reaction factor affecting the rate of reaction, that is first concentration of reactant, second temperature, third nature of reactant, presence of catalyst, surface area and exposure of to the reaction. so these are the reaction upon which the rate of reaction depends. next that is the activation energy. now what is activation energy? the excess energy over and above the average potential energy possessed by the reacting molecule that is converted have effective collision and result in the formation of product that is known as the activation energy. It can also be calculated that activation energy become equal to threshold energy minus average energy of reactants. so and for a fast reaction, as we know, activation energy is low, and for a low reaction activation energy is high. so AC साढ़े को activation energy. next है rate constant the definition. so what is the rate constant? for consider a reaction A plus B to form C at a particular temperature, rate of reaction that is proportional to the molar concentration of a reactant term, and if we remove the proportionality sign then we write the K, that is a proportionality constant, ठीक है, multiple the concentration of A and B, where K is rate constant and the velocity constant, and where CA CB become equal to 1, that is it. and it can also be defined as the rate of constant may be defined as the rate of reaction when concentration of reactant becomes unity. अगर K की वैल्यू 1 हो जाएगी, rate of reaction become equal to concentration of reactants. next time, units of rate constant can be calculated by using the formula rate constant, that is K equal to mole per liter raised to 1 minus n second inverse, and put the value of n turn by turn for 0 order reaction for first order and second order and third order. We will get respectively the units of the rate constant for 0 order, first order, second order. so this is the main formula. so in case of first order reaction, the rate units of rate constant become, अगर n की value 1 हो जाएगी then only time inverse, that is the second inverse units आ जाएंगे for the first order reaction. next that is a find the half life period for a first order reaction. अगर first
और डायरेक्शन ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ KT become equal to 2.303 log concentration initial concentration over final concentration. That can also written as T is equal to 2.303 over K log initial concentration over final concentration. And half life time become equal to half lifetime when concentration of a reactant becomes 1/2 of its initial value, that is A become equal to A naught by 2 and T become equal to T half. So put the value in the first order reaction, that will become T half become equal to 2.303 over K log A naught over A naught into 2. That will, so after the solving we will get the equation T half become equal to 0.693 over K. It shows that the half-life period of first order reaction is independent upon the initial concentration of a reactant. ठीक है. Next साढ़े को question है, that is a pseudo first order reaction. The pseudo first order, the order of reaction which appear to be higher order but actually that is of the lower order a reaction, that is called as a pseudo order reaction. ठीक है. For example, pseudo which appear to be second order but that actually that is a first order reaction. For example, cane sugar है upon hydrolysis that will give glucose and fructose, that water that is in excess amount, so rate of reaction become depend on the cane sugar, only one component, so hence order become 1. Next, difference between order of reaction and molecularity. So distinction between order and molecularity. Order, that is, it is defined as the sum of power to which concentration to be raised, and molecularity, that is, it is a number of colliding molecule at a simultaneously. So the order, that is a experimentally determined quantity, and molecularity, that is a theoretical concept. It can order have an integral fraction or negative value, and molecularity always integral values, never zero or negative. Order cannot be obtained from balanced stoichiometric equation, तो नहीं मिलते सानू. And molecularity, it can be obtained from the stoichiometric coefficient. And order, it tells about the slowest step, and molecularity does not tell about the any mechanism. Next, order, it is sum of power to be concentration term to be raised, and molecularity, that is the number of reacting species that is undergo simultaneously collision. Okay. And it is changed when one of reactant is in large excess, it undergo no changes. Okay. So this is the difference between order and molecularity. Next, I'll discuss about the collision theory. In case of collision, the number of collision that takes place per second per unit volume of the reaction mixture, that is called as a collision frequency. ठीक है. The number of collision, ਜਿਹੜੀ number of collision takes place ਕਰਨਗੀਆਂ per unit volume in a reaction at per second, that is called as a collision frequency. The collision which actually produce the product and therefore the result in chemical reaction, that is called as a effective collision. That is also depend upon the two factors. First, that is the energy barrier, second, orientation barrier. In case of energy barrier, the reacting species, to make the effective collision, they should have sufficient energy to break the chemical bond. The reaction is in the reaction molecule, the minimum amount of energy which the colliding molecule must possess, that is known as the threshold energy. So second, orientation barrier, the colliding molecule should have the proper orientation to form the product or to break the old bond and to form the new bond. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡਡ ਹੈਗੇ ਪੋਰਸ਼ਨ, that is the oxygen, NO2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ. ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ. ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, that is the Arrhenius equation and calculation of activation energy. In case of Arrhenius, that is Arrhenius equation can be written as K is equal to A e the power minus EA over RT, where K is constant हैगा. This equation is also known as the Arrhenius equation. A is, that is the Arrhenius factor, E is exponential term, EA, that is activation energy, R is gas constant, and T is the temperature. So it can be written as K is equal to A e the power minus EA over RT, taking log on both side, natural log. ठीक है. So इस तरह इक्वेशन बन जाएगी log A into log B, log A plus log B बन जाएगी. So पावर जो आगे आ जाएगा log A पावर x log A बन जाता जिस तरह.
ਸੋ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਲੋਗਰਿਥਮ log base 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.303 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। So we will get the equation log k become equal to log a in minus EA over 2.303 RT. So increasing the temperature, decreasing the activation energy will result in the rate of reaction. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। log k2 over k1 equal to EA over 2.303 1 over T1 minus 1 over T2. So this is the Arrhenius equation. So next numerical, that is the T half relationship become equal to 0.693 over K if T is 20 and K can be solved, that is equal to 0.0346 minute inverse. Next question, that is for T first order reaction become equal to K equal to 2.303 over T log initial concentration over final. For 20% completion time is 10 minutes, so K value ਆਪਾਂ find ਕਰ ਲਾਂਗੇ। in the second step for 75% completion ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ given ਹੈ, तो T ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ calculate ਕਰ ਲਾਂਗੇ by using the K from first step। ठीक है, A note 100 है, A that is 75% completion है, 100 minus 75 become equal to 25। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ time ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, that is 62.18 ਮਿੰਟ। ਸੋ log ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, log 10 over 8 log a over b log become equal to log a minus log b। ਸੋ log 8 ਨੂੰ log 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ log ਟੇਬਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ log ਟੇਬਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਾਊਟ log ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ log ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ T half become equal to 0.693 over K। so rate constant ਸਾਨੂੰ given है, put the value and get the half life period, that is 10 minutes। ठीक है, so last one, that is average rate become equal to minus 1/2 change in concentration of A with respect to time। so average rate can be calculated minus 1/2 final concentration minus initial concentration divided by time, that is 20 given है। so 1/2 0.2 minus 0.5 over 20 ਇਹਨੂੰ solve ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, then we will get the answer। so last ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ answer ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, that is become equal to 0.0075 mole per liter per minute। so this is the whole practice sheet number 3। so all the best to all the students and get good marks। thank you।